Yes. Good afternoon. Welcome to the 12th lecture of Unit 2 of Industrial Management and Smart Technologies. Hope everyone enjoyed your last Sunday. So, this is a fresh class of this week. So, maximum in this week, we shall try to complete the Unit 2 also. Okay. Now, so today students are coming very slowly, but okay. So, good start. So, 1, 2. 1, 2, 4 students were present. Okay, good start. So we'll start the class now. So in the last class we have discussed about the process of organization structure. What is the meaning of organization and what is a structure means, right? So in the management process లో organization structure అంటే ఏంటి, organization అంటే ఏంటి, organization behavior, what's the meaning of organization behavior. So we discussed those topics in those class. Today in this class we'll discuss about the design of organization structure and the comparison of formal organization, informal organization, and the process of organization and the types of organization, right? Yes. Now coming to the design organization structure, the main objective of the structure is to ensure that efforts of all people. So what is the main object of the organization? All people యొక్క ఎఫర్ట్ అంటే పని చేసిన వాళ్ళ ఎఫర్ట్ కష్టం working in various sections or to coordinate what integrate for achieving the task in the most effective efficient way with minimum consumption of resources, that is economical ways. సో వర్క్ ని చేయడం ఒక 10 మందిని పెట్టేసి గ్రాండ్ గా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి బాగా లావిష్ గా, so that is not the process of a perfect design of organization structure. So what he is saying, the perfect design of way. So what it is saying here, so economic ways. What is the meaning of economic ways? Means we have to use optimum levels అంటే ఎక్కువ ఖర్చు లేకుండా ఉన్న మనుషులతో మాక్సిమం అవుట్పుట్ తీసుకోవడానికి మనం we have to try our level best. So that is the design we have to follow. So ఎక్కడైనా if you see the supermarkets also, batch wise the people will work in the supermarkets, and also in the hospitals also batch wise the compounders, doctors, technicians will work, and also the work will be most efficient and effective way by utilizing the resources optimally అంటే కరెక్ట్ గా యూస్ చేసుకోవడము, రైట్? నెక్స్ట్ some people are joining. Okay, next. So the coming to the design of organization structure, we have two types of designs. One is formal organization structure and informal organization structure. Formal organization structure and informal organization structure. So coming to the formal organization structure, according to the classical theories of formal organization is built on four pillars. This formal organization ఎలా develop అయింది? So it has been built on four pillars అన్నమాట. So what is the first pillar here? Division of labor. సో ఇందాక మనం నిన్న క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్, డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్. అంటే ఒక పెద్ద వర్క్ని స్ప్లిట్ చేసుకొని స్మాల్ వర్క్ చేసుకుంటే దెన్ ద వర్క్ వుడ్ బి ఈజీ, అంతే కదా? నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ వే డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. సో ద లేబర్ ఆల్సో షుడ్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ different groups so that they will work small works and they will complete a big task. So in the software companies also, the project is divided into small works and each work will be assigned with 5 to 10 or 15 employees per team and they will work together or complete the task. Next, scalar functional process. Scalar
ఒక లైన్ ఆఫ్ అథారిటీ. అంటే ఒక అథారిటీ షుడ్ బి ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే, దేర్ బై ద ఫంక్షనల్ ప్రాసెస్ విల్ గో ఇన్ ఎ ప్రాసెస్డ్ వే. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ పిల్లర్ ఏంటి? స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? ఒక ఫిజికల్ definite shape. For example, we have we are humans. So humans physically means if you stand just in front of you in a mirror or somewhere, if you see any person, so how it is built? A human body is built with a skeleton structure. ఆ skeleton structure మీద మనకి టిష్యూస్, మజిల్స్, ఆర్గన్స్, బ్లడ్ సెల్స్, నర్వ్స్, ఇవన్నీ కలగలుపుకొని మనకు ఒక బాడీ తయారైంది విత్ స్కిన్ తో. అంతే కదా? సో దీనికి మూల కారణం ద స్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్. ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలంటే ఏం కావాలి? మనకి స్ట్రక్చర్ ఉండాలి. లోపల మనకి ఐరన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటేనే బిల్డింగ్ నిలబడుతుంది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే వీ హ్యావ్ ద everyone should have some structure. Next, what is the fourth pillar? Span of control. So ఎంత వరకు there should be a limit. It 5 years plan, not 10 years plan or 6 years plan. So like this, that is a plan of action, right? So these are the four pillars based upon the classical theories the formal organization was built, right? Next, so if you see the definition of the organization, a organization is formal when the activities of two or more persons are compulsorily coordinate towards common objectives. So what is the definition of this? An organization is formal ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఎప్పుడైతే యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ 3 or 4 or 5 persons are continuously coordinated towards the common goal. సో ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అయినా కానీ, సేమ్ గ్రూప్స్ అయినా కానీ, ఎప్పుడైతే మీరు కలిసి వచ్చినప్పుడు, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎనీ ప్రాసెస్, if no one is condemning, then automatically it will be converted into the structured way. Structured way. Next, coming to the informal organization. So the formal organization definition. Now informal organization అంటే ఏంటి? So in the informal organization arises ఎప్పుడు spontaneously informal organization arises spontaneously based on friendship or some common interest and not based upon the rules. So when the informal process takes place, so ఎప్పుడైతే whenever you are doing business or whenever you are meeting someone on the spot, అప్పటికప్పుడు whenever you are making some friendship, అంటే ఒక వర్క్ అవ్వడానికి, ఒక వర్క్ని కంప్లీట్ చేయడానికి అప్పటికప్పుడు మీరు ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోవడం, తర్వాత ఆ వర్క్ అయిపోగానే you live separately. So that is not using the people, that is depends upon the work what you are having or some common interest. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరు ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్కి వెళ్ళారు, ఒక క్రికెట్ చూస్తున్నారు. సో ఒక ప్లేస్లో మీరు ఒక సెకండ్ రోలో మీరు కూర్చొని క్రికెట్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, సిక్స్త్ రోలో ఒకరు కూర్చొని క్రికెట్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ వాచింగ్ ఎ క్రికెట్, సో మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ హూ కేమ్ దేర్ ఆర్ cricket lovers, right? So whenever you are sitting at one row and the next row kakuna next row other person wearing the our cricket team cricket ప్లేయర్ షర్ట్ వేసుకొని, ఆ పైన క్యాప్ వేసుకొని, ఆ సేమ్ పెయింట్ వేసుకొని, చేతికి టాటూస్ వేసుకొని, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్, నీ ముందున్నోడు కూడా అదే టైప్ ఆఫ్, సో యూ హ్యావ్ సమ్ కామన్ ఇంట్రెస్ట్, యూ హ్యావ్ సమ్ కామన్ features. For example, when you go to any college function, inter college activities or inter college fest, so whenever you wear some variety and typical dress, అదే సేమ్ వెరైటీ అండ్ టిపికల్ డ్రెస్ వేరే పర్సన్ వేసుకున్నప్పుడు స్టూడెంట్, ఆటోమేటికల్లీ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ సేమ్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫార్మల్ ఆర్గనైజేషన్. Some organization interests are not based upon the rules, regulations and procedures. అదే ఫార్మల్ ఆర్గనైజేషన్లో నీకు రూల్స్, తొక్క, ప్రొసీజరు, అది ఇవి అన్నీ ఉంటాయి.
అదే ఇన్ఫార్మల్ ఆర్గనైజేషన్లో నార్మల్ విజిట్, కామన్ ఇంట్రెస్ట్, ఫ్రెండ్షిప్ బేస్డ్ అపాన్ నో రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్. ఇట్ వాస్ డెవలప్డ్ బై ద ఎంప్లాయీస్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ నాట్ బై ద ఫార్మల్ అథారిటీ. సో ఇప్పుడు మీరు రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుంటే మీరు ప్రైమరీ లెవెల్లో ఇంటర్వ్యూ క్రాస్ అయిన తర్వాత మీకు హెచ్ఆర్ రౌండ్లో కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత జాబ్ వస్తుంది. అదేవిధంగా అట్లా వేరే వాళ్ళు కూడా అట్లా వస్తాయి. తర్వాత ఇఫ్ యూ కమ్ టు కంపెనీ, అక్కడ మీరు ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుంటారు చూసారా, దట్ ఈస్ ఇన్ఫార్మల్. ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఫార్మల్ ప్రాసెస్, అక్కడ మీరు చేసేది ఇన్ఫార్మల్ ప్రాసెస్, రైట్? సో వాట్ ద డెఫినేషన్ కదా, ఫార్మల్కి ఇన్ఫార్మల్కి తేడా ఏంటి అంటే సింపుల్. ఫార్మల్ డ్రెస్ అంటే ఏంటి, ఇన్ఫార్మల్ డ్రెస్ అంటే ఏంటి, రైట్? Formal dress, casual dress. Now, if you see the definition of informal organization, brings cohesiveness to a formal organization and brings to the members of formal organization a feeling of belonging, of status, self-respect, and gracious satisfaction. So these are the simple definitions of formal organization and informal organization. So actually, I am giving the lecture and showing the slides మీకు డిప్లొమా లెవెల్లో దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ కంటెంటే మీకు నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. బట్ డోంట్ థింక్ ఇన్ ఎ నెగిటివ్ వే. సో వెన్ యూ కమ్ టు బీటెక్ అండ్ యు ఆర్ పర్సూయింగ్ థర్డ్ ఇయర్, ఇదే సబ్జెక్ట్ మీకు వేరే పేరుతో వస్తుంది. అప్పుడు మీకు ఇంకా ఈజీ అవుతుంది. అప్పుడు మీకు నేను చెప్పే ఆన్లైన్ క్లాస్ కానీ తర్వాత ఆఫ్లైన్ క్లాస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ, అది మీకు రీకాల్ అవుతుంది. సో డెఫినెట్లీ యూ విల్ గివ్ సమ్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో నేను మీకు చెప్పే కంటెంట్ వన్ లైన్ సెంటెన్స్ కాకుండా ఇంకొంచెం డెప్త్గా నేను చెప్తున్నాను, సో దట్ జస్ట్ మేక్ ఏ సెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ comparison between formal organization and informal organization. So with this comparison you can understand what is formal type and what is informal type. Okay, next, what is the formation, basic basis of comparison, feel feel. Okay, now see the formal type. Formal planned, ఇన్ఫార్మల్లో డెలిబరేటెడ్, స్పాంటేనియస్. ఇది ఇక్కడ రావాలి, నో ఇష్యూస్ ఇక్కడ రావాలి. సో ప్లాన్డ్ అండ్ డెలిబరేటెడ్. సో ఫార్మేషన్ అంటే ఒక తయారు చేయడం, ఫార్మల్ ఫార్మేషన్. ఫార్మల్ టైప్లో ఏంటి, ప్లాన్డ్ అండ్ డెలిబరేటెడ్. ఏదైనా ఇన్ఫార్మల్ టైప్లో స్పాంటేనియస్గా రెడీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పర్పస్ ఇంటరాక్షన్, వెల్ సెట్ గోల్స్. సో పర్పస్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కీపింగ్ ఎనీ బిజినెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, with well set goals. అదే ఇన్ఫార్మల్ అయితే సోషల్ ఇంటరాక్షన్, socially you are interacting with the other people. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి, వెల్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ అన్స్ట్రక్చర్డ్, అంతగా స్ట్రక్చర్ అవసరం లేదు. అంటే మీకు రేకుల షెడ్ కట్టడానికి ఒక కాంక్రీట్ వాల్తో ఒక రూమ్ కట్టడానికి తేడా ఉంటుంది కదా. రేకుల షెడ్ ఎప్పుడైనా డిస్మాంటిల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇట్ ఈస్ టెంపరవరీ వీ కెన్ సే. నెక్స్ట్ ఫోకస్ is long focus, that is locus position, focus on position చూసుకోండి. So here majority of people will miscontinue or misguide. సో పొజిషన్ని బట్టి మర్యాద ఇవ్వాలా, మనిషిని బట్టి మర్యాద ఇవ్వాలా. సో some people based upon the position they will give the respect, but some people irrespective of the job what he is doing, either he is a floor cleaner or he is a room cleaner or he is a any other person. So just first give the respect and see the profession what is doing. Next, coming to the focus, అది మనకి ఎలా ఉండాలి, focus should be position types. So it's a formal లో మనకి position, based upon the position only you have to keep the focus. ఇక్కడ based upon the persons.
పర్సన్స్ బట్టి ముందుకెళ్ళాలి ఫోకస్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నేచర్. సో అఫీషియల్, దిస్ ఈజ్ అన్అఫీషియల్. అఫీషియల్గా కొడుకునైనా కానీ ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ ఇన్ ద వర్క్ టైమ్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ హియర్, నేచర్ అఫీషియల్, అన్అఫీషియల్. నెక్స్ట్ లీడర్షిప్ ఎలా ఉండాలి? సుపీరియర్గా ఉండాలి. ఇక్కడ ఎవడైనా ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ పవర్ జనరేటెడ్, right? So here the source of power delegated and it is given by the group. Next, guidelines for behavior norms, rules, procedures, and the group. Social source of control, rewards and punishment. Here, sanctions. So like this, you are comparing the other coming to the procedures. So these are the main comparisons of organizations between formal organization and informal organization. Arthamainda? Right. Next, coming to the next slide. So next one is types of organization. Okay, na? What are the various types of organization what we are having? So based upon autocracy, autocracy, ఇందాక మనము yesterday's class లో define చేసుకున్నాం కదా, leadership styles లో autocracy, laissez-faire and Panipuri or other. So this person. So based upon the type of authority, autocracy, the organization అనేది divided into various forms. So మీ syllabus మరకు you are having the line function and line organization and functional organization అని ఉంది. బట్ మీకు నేను ఎప్పుడు కార్నర్స్లో see here line organization and functional organization. సో లైన్ అండ్ స్టాఫ్, ప్రాజెక్ట్, కమిటీ, మ్యాట్రిక్స్ ఇవన్నీ మీకు సిలబస్లో టైం బీయింగ్ లేవు. బట్ దిస్ అదర్ సిలబస్ ఆల్సో ఐ విల్ గివ్ ద ఇంట్రడక్షన్ వెరీ బ్రీఫ్లీ. తర్వాత పర్సనల్గా ఇఫ్ యూ వాంట్ లెర్న్ ఆర్ ఎల్స్ యువర్ విష్. బికాస్ ఇన్ ద బీటెక్ లెవెల్ మళ్ళీ ఇవన్నీ మీరు మొదటి నుంచి చదవాలి. లైన్ ఆర్గనైజేషన్, ఫంక్షన్ ఆర్గనైజేషన్, లైన్ అండ్ స్టాఫ్, ప్రాజెక్ట్, కమిటీ ఆర్ మ్యాట్రిక్స్, so that you can remember something and you can score marks and or you will be the attentive in the class. Next, so line organization or military organization or valid organization. Next, valid organization, right? Matrix organization. Next, so we'll see one by one in detail. Okay, next one, line organization. So the name says line. Line ante it may be a straight line or vertical line, horizontal line, inclined line, whatever it may be the line. So line means follow the line, just like the ants, what how they are following in a line and going, right? So if you see the line organization, the simple example what you required see is, see here, just మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకోండి. సో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా డీజీపీ, డిఐజీ, డీజీపీ, సో ఏసీపీ, ఎస్ఐ, తర్వాత అట్లా వెళ్ళేసేసి నువ్వు సో యూ కెన్ కమ్ అట్ అదర్ వే ఆర్ టేక్ దోస్ థింగ్స్ టు ద థింగ్స్. నెక్స్ట్ వన్, లైన్ ఆర్గనైజేషన్, vertical nuisance. So coming to this line organization, so vertically downwards, vertically down directions and instructions. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలంటే పైన అథారిటీ నుంచి కింద, కింద నుంచి కింద అంటే, సో దీస్ పీపుల్, దిస్ ఫైర్మెన్, ఇంజనీర్, foreman and this customer cooper. So what happens here, these people, the manager gives some instructions to the environment. Environment, what he will do, the environment section, the manager to the engineer, the information push pass from manager to the engineer, from engineer to the foreman, from foreman to the supervisor. So what is saying means, so 45 lakhs, so here, oh sorry. So in this line organization,
So if you take an example of manager, so manager కింద ఇంజనీర్ ఉన్నాడు, ఇంజనీర్ కింద ఫోర్మెన్ ఉన్నాడు, ఫోర్మెన్ కింద సూపర్వైజర్ ఉన్నారు, సూపర్వైజర్ కింద వర్కర్స్ ఉంటారు అనుకుందాం, రైట్? సో హియర్ హౌ ద ఇన్ఫర్మేషన్ is passing? Here the information is passing vertically downwards, రైట్? అప్పుడు ఏం చేయాలి? అప్పుడు then this person will not give any feedback to this person. This person should not call in any manner to the higher level official. So here, just like autocratic type, whatever the ruler says, the worker has to do. So the line organization, అందుకే మనము ఆర్ మిలిటరీ ఆర్గనైజేషన్ అంటాం. మిలిటరీ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటి? The thing is that it will be quality and it will be rigid. So where effects or large number of people have to be controlled and discipline of the prime importance line of the organization will serve the purpose. This is the only one of the oldest structure. So oldest structure and first structure of the organization. Therefore, the present conditions in this type of structure has lost the applicability. వై? బికాస్ ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో మెజారిటీ ఇలాంటివి ఆర్గనైజేషన్ సెటప్ ఎవరు తీసుకోవట్లేదు. వై? సో ఇంజనీర్ వన్స్ ఒక డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత కరెక్టో రాంగో మళ్ళీ పైన మేనేజర్తో చెక్ చేయడు. సో వాట్ ఎవర్ ద మేనేజర్ సేస్ టు ఇంజనీర్, మేనేజర్ విల్ థింక్, రీథింక్ అండ్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద ఫోర్ మ్యాన్. సో వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ ఎనీ డిస్ప్యూట్ ఆర్ గ్యాప్, అంటే ఇంజనీర్ ఏమైనా తప్పు చేసినా కూడా నెక్స్ట్ మేనేజర్ కిందకి వెళ్తేప్పుడు కింద వాళ్ళు కూడా అదే మిస్టేక్ ని కంటిన్యూ చేస్తారు, మళ్ళీ కింద అదే మిస్టేక్ కంటిన్యూ అవుతుంది. దేర్ బై ఫైనల్లీ యువర్ డెవల్ విల్ గెట్ ప్రాబ్లం. సో దట్స్ వై, however, in the present conditions of this type of organizations lost the applicability. The line structure of lines of structure instruction directed as vertical. This means this type of boss is always right and his orders are always prepared and be used. All right, next. Next, understood కదా? Next, coming to the merits of line organization. So very simple. So దీనిలో కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఆర్గనైజేషన్ లో there will not be any confusion. It will be straightforward కాబట్టి, so there is no risk of attempting the things. So coming to the simplicity, first merit ఏంటి? Simplicity. సో సింపుల్ గా ఉండాలి. లైన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ కెన్ బి ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ బై ద ఎంప్లాయీస్. సో ఇప్పుడు ఇలాంటి ఒక లైన్ డయాగ్రామ్ చూసారనుకోండి, సింపుల్ గా మీకు అర్థమైపోతుంది కదా. మేనేజర్ నుంచి ఇంజనీర్కి సలహాలు రావాలి, ఇంజనీర్ వాడు దాన్ని చదివి మళ్ళీ ఆలోచించుకొని వాని సలహాలు ఫోర్మెన్కి పంపించాలి. ఫోర్మెన్ ఏం చేస్తాడు? ఫోర్మెన్ వాట్ ఎవర్ ద అబోవ్ పర్సన్స్ అండ్ the bottom also they will manage. Therefore the present type condition. Okay, coming to the merits, simplicity. So simpler in design, simpler to work and simpler to get understood. Next, discipline. So here coming to the discipline, so since each position is subjected to control by its manufacturer superior, so so here the line should so in the discipline process, so we'll see the discipline process. Next, discipline is very unity of command and the unity of direction, foster discipline among the people in the organization. Next one is controlling process, sorry, coordination process. The hierarchy in the management helps in achieving effective coordination. So you can achieve your coordination concept. Next, coming to the effective communication. Next one is effective communication. So the direct link should be there between the superiors and the subordinates. Both can be communicated properly among himself or himself, right? So economical type. Next one, economical effective communication. They are seeking for a good. So here, effective communication. They will be drink. So
There will be a direct link between the superior and the supervisor and communicate properly among himself to himself. Next one, economical. Line organization is very easy to operate and expensive. Economical and the finance status. So finance status is optimum. Finance status is good. And what is the meaning here? So they are using the resources correctly. Next one, unity of command. So in the line organization, every person command command of one boss only. So unit of command ఎలా ఉంటుంది ఒకదాని కింద ఒకటి ఒకదాని కింద ఒకటి ఒకదాని కింద ఒకటి. So if you see the diagram here, see the diagram here, you see the diagram here. See the diagram. సో ఫోర్మెన్ కింద సూపర్వైజర్, ఫోర్మెన్ ఏది చెప్తే సూపర్వైజర్ అది చేయాలి. అదే నీకు ఇంజనీరు ఫోర్మెన్ చెప్పకుండా సూపర్వైజర్ చెప్పినా కూడా ద సూపర్వైజర్ డజంట్ హ్యావ్ రైట్స్ టు స్టార్ట్ ద వర్క్. వై బికాస్ సూపర్వైజర్ ఈజ్ ఓన్లీ గైడెడ్ బై ద ఫోర్మెన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, మెరిట్స్, యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ and prompt decision. Only one person is in charge of one division. This enables manager to take quick decisions. So so what is the point? Gives information. So whenever you start any work on anything, the organization, every person is under the control of one boss. Next, so if you see the, where is this? Yes, prompt decision. Only one person in the change into division. This is where, okay. Next, coming to the overall development of the managers. So the departmental head has to look after all the activities in the department. Therefore, it encourages the development of all managers at the higher level authority. So that's why whenever you are starting, so you should not end up very fastly. You have to see the pros and cons of the market, and you have to try for the next concept. You realize, so the success of enterprise on what the caliber and ability of the few departmental heads. Loss of one or two capable men may put organization in the difficulties. సో మనకి లైన్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి పర్సన్కి మనం అథారిటీ ఇచ్చేస్తాం కాబట్టి, గుడ్డిగా ఇచ్చేస్తాం కాబట్టి, సో ద బాక్స్ ఆర్ ద పర్సన్ విల్ గెట్ మ్యానిపులేటెడ్ whenever you are not using, whenever you are not doing any things. Next one, personal limitations. So in this type of organization, individual exercise executive is supplied to the types of, right. So here the personal limitations. So here the individual excessive executive is supposed to discharge the different types of duties, and he cannot justify to all different activities because it cannot be specialized in the hotel. Next one is overload of the work. Next one is dictatorial way. Dictatorial way is right. Dictatorial way. Here, too much authorities center on the line executive, hence it encourages directorial way of working. Next one, duplication of the work. So your time is up. Means you are having less than 8 minutes. Now, dictatorial way. So next one, duplication of the work. So conflicting policies of different departments result in duplication of work. సో ఎప్పుడైతే 2 డిపార్ట్మెంట్స్కి ఆర్ 4 డిపార్ట్మెంట్స్కి ఒక కన్సిస్టెంట్ ప్లానింగ్ లేకపోయినప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ దే హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద
new report. So for that, you are wasting the stationery, as Mr. Babu, as Mr. said by the information. Next, coming to the duplication of work. ఇందాక చెప్పుకున్నాం. Next, unforgettable for large concerns. So here coming to the unsuitable for large concerns means it is limited to small concerns. Next one is functional organization. So what's the meaning of functional organization? So అర్థమైంది కదా మీకు లైన్ ఆర్గనైజేషన్ వెరీ సింపుల్. సో మీకు వర్క్ ఎలా వస్తుంది, పైనుంచి ఆర్డర్ వస్తుంది, అక్కడి నుంచి మీ బాస్కి వస్తుంది, బాస్ దగ్గర నుంచి మేనేజర్కి వస్తుంది, మేనేజర్ దగ్గర నుంచి మీకు వస్తుంది. So there is a one-way traffic. So simply we can say the military organization is a one-way traffic. Next one is functional organization. So if you see the second one or see the diagram here. So coming to the functional organization, the structure here, the structure is mostly wisely used. So functional organization ఎక్కువ శాతము బయట అవైలబుల్ లో ఉంది. Why? Because it is having large, medium type of organizations. See here, this structure is widely used in the medium and large scale organization by having limited number of products. Your introduced Cesaru F.W. Taylor is a logical extension of the division of labor cover departments as the work as well as men. In the lay authority is delegated in the individual departmental ability is the right. Next. So in the authority is delegated, in this authority is delegated to the individual or a department to control the specified process. Policies no other related to the activities undertaken by the process of the our term. See the figure once. All of you first. So see here, see the chart. So headquarters, production, marketing department, finance department, personal department, other departments. So then from headquarters you are having three plants. Plant 1, plant 2, plant 3. So plant 1 లో మీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక ప్లాంట్ 1 లో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసి that should be managed by the 4 departments. Right or wrong? Next 1, 2, 3. Next ఇదే కాన్సెప్ట్ other things కూడా మనం we are using, right? So here we are having some flexibility when compared to the functional organization, right? So if the same thing, if we take headquarters నుంచి plan 1, plan 2, plan 3, plan 1 కి ఈ ప్రాసెస్ వస్తుంది, plan 2 కూడా ఇదే వస్తుంది, plan 3 కూడా ఇట్లనే వస్తుంది. So here what's happening? So here some people are responsible to the some people, right? Some people are responsible to the some people. Right? So here the planning is separated from the performance because the work is divided into various functions in the factory. Therefore,
This type of structure becomes ineffective when the work of the departments and individuals increase a variety of complexity. సో ఈ ఫంక్షనల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది కొన్ని సంస్థలకి, కొన్ని బిజినెస్ కాంట్రిబ్యూషన్స్కి, కొన్ని బిజినెస్ వాటికి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద మల్టీ టాస్కింగ్ ఆర్ బ్రాడ్ థింగ్, this type of skeleton, this type of functional type of system will not be totally used, right? Next, coming to the merits. See here. So it has been found this type of structure becomes ineffective when the work of departments and individuals increase the variety of complexity. సో ఎప్పుడైతే మనకి డిజైన్స్ ఎక్కువ కానీ, ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ కానీ, పాలసీస్ ఎక్కువ కానీ చేస్తున్నప్పుడు దిస్ ఫంక్షనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ somewhat difficult and we have to plan for the other way of solution. So coming to the merits of this system, so ఇక్కడ కూడా same the separation of the work. Here the separation of the work. In functional organization, work should be separated from a routine work. So you have to maintain some work, assign this work to the some specialized person, and whatever the balance work or whatever the ready routine work, you have to separate it from the main work. So the main work should go accordingly, and the sub work should be limited and should be given to the specialized persons. Understood? Next, the specialist has been given the authority and responsibility. So whenever you have made a specialist or person, you should be given the authority and responsibility for supervision and administration pertaining to their field of supervision, necessity, overloading, and responsibilities should be avoided. So here the separation of work. So whenever you are having the functional type of things and it is being segregated to other places, automatically we have to separate the work and give them to the other people. Next, I think you are having 2 minutes. So చెప్పేసి will close the slide. Next one is specialization. Specialization and skilled supervisory attention is given to the workers. So a functional type of things low. So information పైనుంచి కిందకి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ we can have some parallel information. That's why we have to maintain specialized and skilled and original people for the work to give the workers a result in the increase in rate of production and improved quality of the work. Narrow range with high depth. Narrow range with high depth. The narrow range of activities enables to the function expert of developing a depth in understanding in this particular area of activity. So narrow range with the high depth అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భూకంపం వచ్చింది అనుకుందాం. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎన్ ఎర్త్క్వేక్, సో భూమి చీలినప్పుడు పెద్ద పెద్దగా చీలినప్పుడు మీకు కొంత తక్కువ కనిపిస్తుంది. నీకు నారోగా చీలినప్పుడు లోపల హోల్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఎంత వరకు ఉంటుందో వీ కెనాట్ ఎస్టిమేట్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో నారో రేంజ్ విత్ హై డెప్త్ అన్నప్పుడు, సో డెప్త్ లోపలికి ఇన్ఫర్మేషన్ డెప్త్ విల్ బి వెరీ లో and the top will be narrow type. So this type here range of activity enables the functional expert to develop the depth based upon their activity. Next, ease in selection and training. Functional training is based upon the expert knowledge. The availability of a guidance through experts make it possible to train the workers properly in comparatively short span of time. Next, reduction in the prime cost, scope of growth and development. So like this, these are the merits of this functional organization. So the time is less than 1 minute. So tomorrow class lo we will discuss those other topics. So your attendance is ko నాకు post cheyandi. So 12, 32, 39 and koi. So totally 4 students were present in the class. Take an attendance screenshot and send to me. So have a nice day.